Да, а куди дивитись власне? Дамо, окей. Any more instructions? No, that's it. Just be funny. Oh no. I'm kidding you. Olá, שלום, hello. השם שלי נתן סמלץ, אני בן 23, באתי מברזיל, ואני סטודנט פה בחיפה. Привет, я Маша. I'm חיים. And I'm Fana. Привет, меня зовут Андрей, я новый репатриант и врач глазного отделения больницы Рамбам. שלום, קוראים לי אוריאל סבג, ואני נולדתי בגרונוב, בצרפת. Привет, Миша и Лена. Лена и Миша. שלום, שמי דוד סבג, אני רופא משפחה בישראל, בחיפה. Привет, меня зовут Наташа. Привет, меня зовут Таня. Я Олена Гілсбург, я фотограф портретний, і я живу у Хайфі. В Хайфе мне нравится то, что очень разноплановый город. Really main reason for me is that there are two universities here, the Technion, which I'm currently a student in, and Haifa University. Хайфа для нас изначально было идеальным соотношением цены и качества. Я приехал учиться в Технион, как один из лучших вузов страны, и вот так сложилось, что уже остался, влюбился, и с тех пор живу здесь. I think it's the most beautiful city in Israel because of the mountain and the sea. אז אני גרתי כל החיים שלי בסאו פאולו, בברזיל, אז באתי פה בחיפה. יש המון תרבות פה, יש חוף, זה משהו שלא היה לי בעיר שבאתי. וממש האוכל גם כן, אין כזה השווארמה פה, בכל פינה יש מקום אחר, זה משהו שאני ממש אוהב. Погода, потому что в моем родном городе 10 месяцев в году, март-апрель. The sky is bluer and the weather is nicer. כולם פה רגועים, והחיים פה טובים, טבעי. Отличается разноплановостью местности. Здесь, есть ощущение, что твою жизнь раскрасили, если честно. Yeah, so we came from South Africa, Johannesburg. So Kaipa is very different, that there's no crime, or at least much less crime. We don't have to look over our shoulders, so we have a lot more freedom with the kids and more independence. Haifa, pra gente, é bem mais seguro que São Paulo. Esta es una ciudad grande, la tercera más grande de Israel, y en La Habana es también bastante grande y tiene mucha población. O sea que en ese sentido se parece. Y aquí también, cuando buscamos en Google, nos pareció que había mucha vida cultural. Разным, вообще просто не похожим друг на друга населением. Архитектура здесь совершенно другая, восточная архитектура, очень много Баухауса. Моє улюблене місце в Хайфі – Нижнє місто. Ты можешь сесть на Кармелит, и так вжух, и сразу же оказаться внизу, и там внизу мне тоже очень нравится пространство, где магазин, книжный. It's on Hagalil Street in Neve Sha'anan. We just discovered it randomly. We're walking with our dog, and then all of a sudden we see like this beautiful view of the entire bay. אני אהוב עליי זה המרפסת. עם כל הנוף, אני רואה את כל ישראל. שם מגניב. Пляж Замир, это рядом с Хофу Кармель. Вот здесь будет очень неожиданно Адар. Rehav Masada, For me, the beach, because I swim almost every day, so I love the sea. אז אני לומד בטכניון, וממש יש לי קשר חזק שם. Hofa Carmel, c'est משהו מטורף. Well, we love the Carmel Mountains. Я читала во всяких там фейсбуках, что в Израиле очень грязно. Приезжали друзья и говорили, надо же, в твоем районе можно есть с земли. А потом я стала чуть больше путешествовать по Израилю и увидела, что, к сожалению, и правда в некоторых местах грязновато. The people here are rude. They're really not rude. It's just a spiky exterior, but everyone is a big softy inside. כולם אומרים שבישראל זה הסטריאוטיפ של הצברים, כן? שאף אחד לא מנומס, וזאת כל כך אמיתי. לדעתי, לא כשהם לא מנומסים, כולם אומרים את האמת. Back in LA, I thought, oh my gosh, the Israelis, they're not nice, they're mean, they're rough. And I ended up marrying an Israeli in the end. Вообще неверно, что жарко.
Вот, больше холодно, чем жарко, если честно. Так холодно, как зимой, в частности, в Хайфе, не было нам никогда. Я жду лета все. Мне рассказывали, что зимой здесь безумно холодно, и я при репатриации должен привезти в Хайфу кучу теплых вещей. Я привез сюда пуховик. На следующий год когда ездил в гости к родителям, я этот пуховик отправил обратно, потому что soverdainho непонятно, что с ними делать. Eu acho que o estereótipo que muitas pessoas pensam é que é um país extremamente religioso. Неверным оказался стереотип о том, что Израиль — это какое-то опасное место для жизни из-за большого количества конфликтов вокруг. Самый такой большой контраст — это вот этот стереотип нация хай-тека. То есть многие, когда едут в Израиль, они ожидают увидеть небоскребы, самолеты на улицах, вот эти машины, знаешь, на воздушной подушке, что сейчас они будут летать, как бы все, технологии 23 века, вот это вот все. Я везде читала и до сих пор читаю, что типа израильтяне очень шумные, что там все хотят тишины. Ну, я не сталкивалась с этим. Ну, мне наоборот. Может быть, я израильтянка, и мне это норма. Разнообразием своим. То есть, опять же, вот Хайфа — это очень показательный в этом плане город. Здесь очень много всего намешано. I think here Haifa is a very mixed place, you know. I think there's coexistence between Arabs and Jewish here. I feel, you know. אתה יכול למצוא פה כמה שפות באחד מקום, במקום אחד. Все делают, что хотят, как хотят, выглядят, как хотят, и самовыражаются абсолютно, как им хочется, несмотря вообще на других людей. Добротой. Местные жители меня удивили своей отзывчивостью. שבזמנים טובים, בטח, אבל גם כן בזמנים לא טובים בקרייסיס, התושבי חיפה הם באו ביחד, והיה יחדות. И я сидела буквально со слезами на глазах и говорила мужу, почему они к нам так хорошо относятся? Мы же вообще еще ничего им не сделали. We received a lot of kindness, and our first Friday we were here, we arrived on a Sunday, and on Friday we went to a local place, and the guy from there invited us for dinner for Shabbat. We didn't speak one word of Hebrew. They didn't speak one word of English, but we were invited, and that was an incredible feeling to be in a place where you kind of just walk into a stranger's home and you become family. Я немножко побрезговал и не знал, как бак помойный открыть, и у меня упали туда ключи от квартиры, от машины, у меня была одна связка. Слушайте, я полез в бак. То есть я вот так сначала попробовал завернуть. Потом нет, мне пришлось его перевернуть, реально туда залезть. Конкуренция з хайфськими кабанами произошла. Да, за полойку. Коротше кажучи, ми зайшли з чоловіком в автобус. Він на івриті говорить чудово, я взагалі нулячо. І тут він згадав, що він дещо забув. І він вибігає з автобусу і повертається назад в квартиру, а я була з візочком, бо у нас дитинка маленька була. І поки я вийшла з того автобуса, з автобуса водій почав мені кричати, що я повинна заплатити. Що це таке? Я півзупинки проїхала. І, в общем, він мене опозорив на весь автобус, що я ледь не розплакалася. І я не мала з собою грошей, тому що все було у Саші. І стояла і чекала, і думала, блін, що це за життя таке в цьому Ізраїлі? Зараз я вже згадую, мені смішно, тому що я могла просто йому наваляти, як це вже вміють тутешні. От і все. A lot of people complain about the boars. And personally, I love the boars. I think they're really cute and they're great. But something that really caught me off guard, that I did not expect at all, was the giant porcupines. And I've only seen it like twice, both times in Technion's campus, late at night when I have a really long experiment going. But the first time I saw one, I walk out of my faculty, you know, it's around midnight, and I'm just like in my own world, and all of a sudden I see something moving. I turn around, and I see there's this porcupine about this tall, like its spines go up that tall. And I think I startled it as much as it startled me, because we stood there for about 30 seconds just making eye contact before it scuttled away. So that was something that, coming from New York City, was not what I expected. Тараканы. Я не привыкла. Тараканы меня пугают. Когда ко мне заполз в квартиру, я сказала, не до тебя сейчас, иди отсюда. Короче, закрыла банкой и выбросила. Все. Мы приехали перед Песахом, это было тогда, и я впервые узнала, что такое кошерное и некошерное. На самом деле, включая тарелки, вилки, ложки и невозможность положить на стол все то, что не кошерное. Вот, поэтому это было довольно забавно. It was surprising how our daughters learn Hebrew so well, and we
והיה כמו ילד, יהודה. הכרתי המון חברים שלי היום שמדברים רק ברוסית. רק אנשים מאוקראינה ורוסיה והמון מקומות מאירופה, ואני היחיד מברזיל. ואז היה מצחיק לי כמו ללמוד קצת את השפה, וזה היה הפתעה להם גם כן, כי התחלתי לדבר קצת רוסית או לקרוא, והם היו וואו, מה קרה? וזה מצחיק ויפה שקרה לי פה. He phoned me and he said to me, I just saw warthogs. Now, warthog is very similar to the Khazir bar, which is almost identical. And I said to him, we're not living in South Africa. There's no safari here. And as I'm sure a lot of people who have heard about Haifa, now, wherever we go, we see the Khazir bar. And I didn't believe him in the beginning. And then we started seeing hyena, jackal, parrots, beautiful parrots. See. Yeah. Difficult. You say both. Ха. Море. Море. Горы. Море. Ям. Утром море, вечером горы. В Хайфе можно все и сразу. Mar. Море. Mar. Монтань. Море. Sea. Море. Горы. אי אפשר לבחור, גם וגם. The sea. И море, и горы, и поэтому Хайфа. Кармелит. Autobus. Кармелит. 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 Autobus. Рахмалит. Автобус. Онибус. Кармелит. Autobus. Автобус. Хамалит. Carmelit, yeah. Кармелит. Машина. Автобус. Автобус для любителей подождать, а кармелит для любителей аттракционов. בטח שאוטובוס. קרמלית זה מצחיק. אני מעדיף אוטובוס. אוטובוס. קרמלית. Кармелит, yeah. חזיר. חזירים. קבני. לא, יש לי קשר עם החזירים. קבני. אני לא יודעת. I don't think I've seen them. Would I have seen them? Мангусты. Hogs, mas a gente não entendeu o que é crocodilo. Ali. Avalia. Pero mangos? Pero... Both. Шакалы. חזירים. רקיטיקטבי, מנגוסטה. חזירבה. חזירי בר, אבל עכשיו אנחנו יודעים מה זה נמיות. או קבני? קבני. Кабаны. קבני. Oh, I don't know. I love them both.